All nations wish to be represented by the greatest football team on earth, but recently only one has achieved a perfect synthesis. The significance of sport to the world has rarely been more apparent than in 2002. Korea Republic co-hosted the FIFA World Cup, and its capital, Seoul, was turned into a jubilant sea of red. The home supporters' excitement reached its peak in the quarter-final match against Spain. The Koreans won the penalty shootout, but today it is the Spanish who are the undisputed champions of the world. Captain of the heroic class of 2002 was Hong Myung-bo, and after a stuttering 2014 qualifying campaign, Hong was named coach of the Korean national team. 개인적으로 2002년 월드컵 때 그거를 당시 보고 있었고, 거기서 이제 그렇게 훌륭한 업적을 이루신 분이 제 감독님에서 지금 하고 있다는 거 굉장히 영광스러운 생각했고, 한국 축구에 있어서 2000년은 굉장히 큰 이벤트인데 거기에서 선수에서 굉장히 많은 걸 배우셨다고 생각하기 때문에 그걸 또 저희에게 알려주려고 하고 있는 걸 또 저희도 알고 있고, 그런 점에서 굉장히 선수적인 면에서 굉장히 영광스럽다고 생각하고 있습니다. The Republic of Korea came into being in 1948. Today, the country has the world's 15th largest economy. Its main exports include electronic products, machinery, and motor vehicles. And Korea Republic is said to have the fastest internet connection in the world. The national dish is kimchi, spicy pickled vegetables. The world's first clone dog was created at Seoul National University. It was named Snuppy. In ancient times, Korea had a ball game, chukguk, which was very similar to modern football. In 1954, Korea Republic became the second Asian team to enter the FIFA World Cup. Today, notable clubs include Pohang Steelers, Songnam, and FC Seoul. And among the national team's nicknames are the Tagut Warriors and the Red Devils. And under the guidance of the Dutchman Guus Hiddink, Korea Republic bedevilled some of football's most powerful nations in 2002. Poland and Portugal were beaten in the group stage, and then Italy in the round of 16. 2002년 제1 한일 월드컵 때 제가 초등학교 4학년이었는데 그때 항상 경기를 보면서 제가 또 그렇게 축구를 그때 막 시작했을 텐데, 축구를 또 월드컵을 보면서 또 제가 축구를 시작하면서 월드컵이라는 큰 무대를 항상 뛰고 싶다라고 생각하고 있고, 지금도 그 꿈은 아직 변치 않고 그대로 가지고 있다고 생각합니다. In the quarter-final against Spain, Hong scored the decisive penalty in the shootout. The team's wild, triumphant journey took them to the semi-final stage, and their fourth-place finish was the best performance by any Asian team at the FIFA World Cup. 아무래도 2002년 월드컵의 경험은 저한테 있어 아주 중요한 아주 환상적인 경험이었다고. 물론 선수였지만은 또 팀을 이끌어가는 주장의 역할을 또 했었고, 또 그 코치들과의 커뮤니케이션을 통해서 팀을 이끌어가는 것에 대해서 아주 좋은 경험이었고, 또 그 당시에 히딩크 감독의 그 팀을 운영하는 방법에 대해서 많이 보고 또 느낀 것들이 있어서. 홍명보 감독님은 거의
코리아의 그 한국의 히어로이세요. 예. 그래서 모두가 아시다시피 2002년 한국 월드컵에서 한국 일본 월드컵에서 이제 좋은 플레이어로서 기여를 하셨고 이제는 감독으로 돌아오셨는데 그리고 카리스마도 굉장히 넘치시기 때문에 한국에서 굉장한 영웅으로 이제 생각을 하시고 또 좋은 성적을 거둬주신다면은 더 큰 영웅 대접을 한국에서 받을 수 있지 않으실까 싶습니다. This will be Korea Republic's 9th appearance at the FIFA World Cup and their 8th in a row. One of their best moments of the tournament was that defeat of Italy in the round of 16 in 2002. And one of their low points came when they conceded the fastest goal at a FIFA World Cup, when Turkey scored after just 11 seconds in 2002. And Korea Republic have registered 5 victories and scored 28 goals at the FIFA World Cup, more than any other AFC team. Hong coached the Korea Republic side that reached the quarter-finals at the 2009 FIFA Under-20s World Cup. 7 of that squad will be in Brazil with the senior team. 일단은 우리 팀은 굉장히 젊은 팀이고 아주 에너지가 넘치는 팀입니다. 어떻게 보면은 지금보다도 앞으로 미래가 더 기대되는 팀이고 하지만 젊은 선수들이 많기 때문에 역시 반대로 경험적인 측면은 조금 부족할 수 있다고 생각이 드는데 또 월드컵에서의 그 경험은 아주 중요한 부분을 차지한다고 생각을 하는데 Hong has used a 4-2-3-1 formation, which can shift to 4-4-2 or 4-2-4 when the team need to attack. In goal, Jung Sung-ryong is likely to start behind a back four, which will probably include Kwak Tae-wi and Kim Young-gwon. In midfield, Son Heung-min could feature on the left with Lee Chung-yong on the right. A likely central pairing is the new captain, Koo Ja-chul and Kim Bo-kyung. 개인적으로 굉장히 발전한 부분에서 말해서 경기력적인 면을 더 향상시켜야 된다고 생각하고요. 그리고 팀적으로 봤을 때 수비적인 부분도 굉장히 많이 보완되고 있고 앞으로도 좀 좋아질 거라 생각하고 있습니다. 그렇기 때문에 앞으로 월드컵에서 더 좋은 모습을 보여주는 공격적인 면이나 경기 운영적인 면에서도 좀 더 향상시킨다면 좋은 결과가 있을 거라고 생각하고 있습니다. Up front, 2 home-based players, Kim Shun-wook and Lee Kun-ho, were key for the team during qualification. 아무래도 지금 골이 터지지 않는다는 게 가장 큰 문제점인데요. 수비는 조직적으로 할 수 있지만 골은 개인적인 좀 능력이 필요한데 그 스트라이커가 지금 제대로 찾고 있지를 못해서 좀 골 결정력이 부족한 게 가장 큰 약점이지만 아직 기간이 남아있기 때문에 그동안 충분히 저희가 커버할 수 있을 것이라고 생각합니다. The Koreans' rollercoaster qualifying campaign began in September 2011. After just 5 games, Choi Kang-hee replaced Cho Kwang-rae as coach. However, the team continued to have mixed results, and having lost to Iran, they could only draw in Lebanon. The turning point came in their dramatic home game against Qatar. Having taken the lead through Lee Kun-ho, it looked like their campaign was again floundering when the Qataris equalised. 저희가 홈에서 카타르랑 할 때 제가 2대1로 결승골을 넣었는데 96분에 뭐 추가 시간이 5분이었는데 뭐 심판이 어떻게 하다 그냥 6분을 또 줘서 제가 또 거기서 또 정말 어려운 또 승점 3점을 챙기면서 한 골을 마지막에 넣었던 게 저한테는 가장 중요한 순간이었고 또 팀한테도 너무 중요한 순간이 아니었나 생각합니다. Ironically, it was Korea's goal difference that saw them through. A couple of sizable victories saw them qualify by a single goal. In their penultimate qualifier, they overcame their closest challengers Uzbekistan in Seoul. However, Choi was replaced after qualification was secured. 뭐 사람들이 생각할 때는 아시아 이렇게 월드컵 본선이 쉽다고 생각하는데 뭐 전혀 그렇지 않고 또 아시아 선수들, 아시아 팀들이 또 많이 또 세계적으로 또 많이 발전했다고 생각하기 때문에 월드컵 진출이 이번에는 상당히 어려웠고 또 그런 걸로 인해서 또 저희가 또 이번에 또 이렇게 또 월드컵을 앞두고 또 친선 경기를 하면서 또
또 많이 강해지지 않았나 생각합니다. Korea Republic supporters will be able to watch their team at the FIFA World Cup for the 8th consecutive time. They will bring a unique brand of noise and colour. And they'll see their team play in Group H against Algeria and Russia before concluding the group stage against Belgium in the city where the tournament kicks off. Sao Paulo is the largest city in the southern hemisphere and is the financial and business hub of Brazil. It is considered the birthplace of Brazilian football and is home to some of the country's most famous clubs. The city will host 6 matches, including the opening game, a semi-final and Korea Republic's match against Belgium on the 26th of June. Korea Republic kicked their first ball at the 2014 FIFA World Cup in Cuiabá against the Russians and then travelled to Porto Alegre for the match against Algeria. With a strong Belgian side to round off, it looks a potentially challenging draw. 저는 뭐 월드컵을 나가면서 뭐 예선 탈락할 생각으로 가진 절대 않고요. 저는 저희 팀이 생각할 때 정말 강팀이라고 생각하고 일단은 가장 중요한 거는 예선 통과이기 때문에 3팀 저희까지 포함한 4팀이서 그동안 한국 대표팀은 굉장히 월드컵에서 좋은 성적을 거둬왔습니다. 그래서 16강에 진출한 적도 많았고요. 그래서 아무래도 이번에 강팀들이 많이 오겠지만 적어도 16강까지 진출할 것으로 보고 있고 만약 가능하다면 또 원정에서 8강이나 4강까지 진출할 것을 국민들이 모두 바라고 있습니다. On the 11th of July 2010, Spain and the Netherlands contested football's ultimate prize in Johannesburg, South Africa. In extra time, Andres Iniesta's goal brought joy to a nation which had suffered badly in the economic downturn. Since their victory, the Spanish have retained the European Championship and head to Brazil as the world's #1 ranked team. Llegaré con la máxima ilusión posible, espero estar en buenas condiciones físicas, de momento me estoy sintiendo bien y con la ilusión de participar y de hacer un gran mundial y de que España llegue lo más lejos posible y si puede ser reconquistar y revalidar ese título de mundial, sabiendo la dificultad, pues mucho mejor, claro que sí. Me gustaría despedirme de un mundial pues de una manera buena. Para eso siempre soy suelo pedir poco, ¿no? En los tiempos que corren y en los momentos sobre todo que atraviesa nuestro país, pues pensar un poco, ¿no? Ser solidario y adaptarte un poco a la realidad y pedir salud para todos y que tener ilusiones y sueños en la vida, que yo creo que la felicidad no nos la debe de quitar nadie y soñar, ¿no? Que yo creo que soñar es gratis y uno con esfuerzo, sacrificio, pues acaba consiguiendo los retos que se propone. Venimos a otro continente, a un país fantástico en lo futbolístico, que ha sido, yo creo, los padres del fútbol, y para nosotros es un orgullo. Es impensable hace unos años pues, que España pudiera venir a Brasil a defender el título. The name Spain is derived from a word meaning land of rabbits, and around 350 million people worldwide speak Spanish. It is the world's largest producer of olive oil. In 2013, bakers in Malaga cooked the world's largest pastry, a polvorón, measuring 5 meters long and 2.4 meters wide and weighing 300 kilograms. Every August, people gather in the town of Buñol for La Tomatina, where over 150,000 tomatoes are thrown in a massed tomato fight. The Spanish football team played their first internationals at the 1920 Olympic Games, where they won the silver medal. Notable clubs include FC Barcelona, Real Madrid and Atletico Madrid. And the national team's nickname is La Roja. Spain's most successful FIFA World Cup campaign prior to 2010 came 64 years ago when they finished 4th in Brazil. When they return this year, it'll be their 14th appearance at the finals. After 1950, there were decades of disappointment. Often tipped as potential champions, Spain consistently failed to make the latter stages of the tournament. And when they played host in 1982, they suffered humiliation at the hands of Northern Ireland. However,
In the last decade, the Spanish have become the greatest team on earth. España ha tenido una cultura pesimista casi, de un equipo que no pasábamos de cuartos, que era dificilísimo, y sin embargo pues ahora en este tiempo hemos pasado todo lo contrario, un optimismo a veces exagerado viendo la nómina de selecciones que tenemos por delante y de lo buenas que son. España es una gran selección porque ha encontrado su horma, ha encontrado su estilo, ha sabido dar con la tecla del fútbol para el que está preparados este tipo de jugadores. Un fútbol basado en la posesión, en la técnica, y parte de la culpa o gran parte de la culpa de eso es la formación del fútbol español, el fútbol base. Evidentemente la espina dorsal de esta selección está en el Barcelona y en el estilo que practica, pero estamos hablando también de jugadores que han sabido también asociarse a ese estilo de juego, y además una perfecta comunión entre un estilo de juego que esos jugadores entienden que es el mejor para su fútbol y un estilo de juego que la afición agradece, que el aficionado de todo el mundo agradece. Y yo creo que en ese sentido España se puede considerar, si no la mejor selección de la historia, una de las mejores selecciones de la historia. Vicente Del Bosque took over from Luis Aragonés after the European Championship success in 2008. After 6 years in charge, Del Bosque has become the only coach to have won the UEFA Champions League, the European Championship and the FIFA World Cup. Should Spain successfully defend their title in Brazil, he will become the first coach to win back-to-back FIFA World Cups since Vittorio Pozzo in 1938. Tenemos que ser buenos deportistas, mirar para adelante sin recrearnos y sin regodearnos mucho de lo que hemos hecho, sino que tenemos que mirar para adelante lo que hace un buen deportista. Nos van a valorar por lo que hagamos, no por lo que hemos hecho. A pesar de ser una grandísima persona, yo creo que conozco pocos entrenadores con tanta calidad humana como él. No quiere decir que no haya otros, que sí que los hay, pero quizás en ese sentido Vicente es diferente por la sensibilidad, por el tacto que tiene en todos los aspectos con sus futbolistas, con la gente, y después a nivel de fútbol, que te voy a contar, ¿no? Yo creo que todo lo que hemos ganado, a una de las personas de los que debemos estar agradecidos, es gracias a Vicente, ¿no? Por todo, cómo lo ha manejado todo, ha sabido sacar la mejor versión de cada futbolista, ha sabido manejar un grupo muy difícil en ciertas ocasiones, pero que al fin y al cabo los ha llevado al rumbo perfecto y al rumbo que todos queríamos llegar, que era el objetivo de ser campeones. Ha sido un hombre que ha sabido manejar muy bien el vestuario. Yo creo que su gran desafío ahora es la transición entre un grupo de jugadores que tienen una gran jerarquía, porque lo han conseguido todo con este equipo, con esta selección. Estamos hablando de Casillas, de Xavi Alonso, y cómo va a dar pie o va a dar espacio o un hueco a otros jugadores jóvenes que están pidiendo su turno en esta selección. Del Bosque has remained loyal to the famous tiki-taka style, as well as the players who have helped Spain dominate world football. He prefers to deploy the team in a 4-2-3-1 system. The first-choice goalkeeper will surely be Iker Casillas, who could play in his 4th FIFA World Cup. In front of him, Sergio Ramos and Gerard Piqué are the likely pairing as centre-backs. Spain conceded just 3 goals in qualifying. Ha habido una gran alianza entre Piqué y Sergio Ramos. Yo creo que es una de las mejores parejas de centrales del mundo y de cualquier selección, y cualquier equipo le gustaría contar con esta pareja de centrales. Yo creo que la clave del éxito de un equipo también es la estabilidad defensiva, y en ese sentido sí que es cierto, ¿no? que el bloque de atrás debe de estar muy unido al ofensivo, al del centro del campo. Está muy bien coordinado, muy bien concentrado, hace muy bien las coberturas. It is in midfield where Spain have produced an extraordinary abundance of talent. Bueno, hemos seguido manteniendo, digamos, nuestras señas de identidad, basados principalmente en 2 cuestiones claves. Una futbolística, que es el estilo de juego más o menos que lo marcan los centrocampistas, y centrocampistas son los Busquets, los Xavi Alonso, los Sergio, los Iniesta, los Xavi Hernández,
Fábregas, en fin, todos esos jugadores que marcan un poco el estilo de nuestra selección, pues hemos seguido manteniendo el estilo y luego fuera del campo pues mantener o potenciar todo lo que son las buenas relaciones entre ellos, el desarrollar, el establecer unas buenas relaciones es importante para que los éxitos puedan llegar. If there is a weakness, it could possibly be the strike force. Both Fernando Torres and David Villa have struggled for form at their clubs. And in qualifying, the team scored just 14 goals in 8 games. Ninguno de los delanteros que tenía a su disposición han sido garantía de gol. Villa y Torres son jugadores que, por ejemplo, dieron mucho a la selección en 2008, en el caso de Villa en el Mundial de 2010, pero que en esta fase de clasificación no han estado tan en forma. Spain's captain Casillas has played over 150 times for his country and has conceded just 10 goals in 15 appearances at the FIFA World Cup finals. Casillas es el líder natural de este equipo, es un jugador que hace vestuario y que en los momentos más complicados dentro del vestuario de la selección española, me estoy refiriendo a la rivalidad entre el Real Madrid y el Barcelona, cuando los clásicos se convirtieron en un campo de batalla. The road to Brazil was not as straightforward as many expected for La Roja. They were drawn with France in a group of just 5 teams, and the matches against the French proved pivotal. In the first encounter in Madrid, Sergio Ramos opened the scoring, before Cesc Fabregas missed the chance to make it 2-0 from the penalty spot. And deep into injury time, Olivier Giroud scored an equaliser for France. Spain trailed their hosts in the standings when they travelled to Paris 5 months later, after managing just a draw against Finland. But Pedro's goal secured a win and restored Spain's position at the top of the group. It was a lead that they did not relinquish, and eventually they qualified directly. Nosotros hemos jugado, estando al frente de la selección, 3 fases de clasificación. Esta también ha sido difícil, muy difícil, pero hemos salido adelante con 6 victorias y 2 empates, pero hemos pasado momentos complicados, no fue una clasificación lineal como otras. In 2013, Spain participated in the FIFA Confederations Cup. They qualified from a group featuring Uruguay, Tahiti and Nigeria, with a 100% record, scoring 15 goals in the process. In the semi-final, Spain played an energy-sapping match against the Italians, which they eventually won 7-6 on penalties. But in the final, the world champions were outplayed by the hosts Brazil. Fue un partido donde salió todo al revés, a Brasil le salió todo de cara, pero sí que es verdad que, siendo justos, vimos a una Brasil mejor que España. Nosotros quizá no llegamos en un buen momento físico, tuvimos una semifinal muy dura, pero aún así es una experiencia positiva de cara al Mundial, a saber las condiciones climatológicas, lo que nos vamos a encontrar en un caso de que nos encontremos a Brasil. Realmente ellos supieron superar esa presión de ser el anfitrión. Their experience in Brazil last year will prove invaluable, and Spain are expected to progress from Group B despite a tough draw which sees them face Chile and Australia. And when they play the Netherlands, the Spanish could face Memphis Depay, who may be among several contenders for the Hyundai Young Player Award. Ik ben Memphis Depay. Ik ben een aanvaller, linkerflank. Nombre, José María Jiménez. Posición, defensa central. Fabrice Olinga. Position, attaquant. Name, Kenneth Romero. Position, defender. Όνομα Στέφανος Καπίνο. Θέση τερματοφύλακας. Name, Julian Draxler. Position, Mittelfeld.
Spain played the Netherlands on the 13th of June in Salvador before making the trip to Rio's Maracanã to take on Chile. They conclude their group stage campaign against Australia in Curitiba. Todas las selecciones que están en el Mundial, si están ahí es por algo y hay que tenerle el máximo respeto a todas por igual, se llamen como se llamen. Por eso te digo, uno intenta elegir quizás selecciones menos sonadas, pero cualquier otra con menos nombre te puede complicar la vida y dejarte fuera en la misma fase de grupo. Por lo tanto, el máximo respeto a todas y, como he dicho, para ser campeón hay que ganar a las mejores. Spain were the 8th nation to win sport's most coveted trophy. This glittering prize will be presented again after the 20th edition of the FIFA World Cup on the 13th of July. Expect drama. And the stage could not be more spectacular. The curtain goes up in just a few days' time, and the cast of the 32 teams are about to reach the completion of their roads to Brazil.